18 de Mayo de 1965. La Plaza Margec en Damasco establina de una multitud alterada entre gritos y insultos como en la Edad Media. Un espía israelí fue ahorcado públicamente. Y más de 10,000 personas. Eli Cohen enfrentó la muerte con orgullo y dignidad. El agente 88 del Mossad logró lo que parecía imposible, infiltrarse la elite Siria, ganar la confianza de generals y ministros y convertirse en consejero de altos mandos. La información que entregó ayudó a Israel a asegurar la victoria en la Guerra de los Seis Días. Por ese éxito pagó con su vida. Hoy el nombre de Eli Cohen es un símbolo de valencia y entrega. En ganó todo el liderazgo sirio y legó al corazón de su gobierno. Pero, como lo logró, y lo más importante, ¿por qué fue descubierto? Esta es una historia real. Basada en hechos y una así sutrema. Resulta más intensa que cualquier novela. De espías. Eli Cohen nació en Alejandría, Egipto el 26 de diciembre de 1924. Su familia era judía con raíces en la ciudad siria de Aleppo. Vivían con modestia, muy unidos y fieles a la tradición. Desde niño Eli fue sirios. Leía mucho y cenaba con Serabino. Su mentor en la sinagoga cría en su talento, pero la escuela religiosa cero. Y ese camino quedó imposible. Continuó sus estudios en la Universidad de El Cairo. En esos años crecía la hostilidad hacia los judíos y la vida se volvía difícil. Eli no se rindió. Se unió al movimiento sionista ayudando a sacar judíos hacia Palestina y luego a Israel. Fue la primera vez que atrayó la atención de los servicios de inteligencia. Tenía un don especial, los idiomas, hablaba árabe y hebreo con fluidez, dominaba inglés, francés y incluso español. Y esa habilidad más tarde salvaría su vida y lo abriría puertas cerradas para otros, pero lo vigilaban. Las autoridades egipcias sospechaban que trabajaba para Israel. 2 veces fue arrestado y interrogado, pero sin pruebas lo liberaron. Tras la segunda detención, decidieron expulsarlo del país. En 1956, tras la crisis de su partido a Israel, Eli comenzó una nueva vida. Al principio fue difícil, no encontraba trabajo y se sentía un extraño. Todo cambió cuando conoció a Nadie, una mujer nacida en Irak. Se casaron y tuvieron 3 hijos, Sofía, Richard. Eli no era solo un muchacho judío de Alejandría. Su pasado, su conocimiento y sus experiencias lo preparaban para un destino distinto, ser espía. En Israel, Eli Cohen pasó mucho tiempo buscando su lugar en inteligencia. Militar, su labor era traducir y analizar periódicos en árabe, papers y informes. Un trabajo importante, pero su espíritu pedía más que un escritorio. Insistió en recibir una misión de campo. Y al ser recusado intentó entrar al Mossad por su cuenta. La respuesta fue fría. No aceptamos voluntarios. Decepcionado, dejó la contrainteligencia. Y pasó 2 años en una compañía de seguros. Un empleo silencioso entre carpetas y sellos. Parecía que la historia había terminado, pero un día su viejo expediente legó al escritorio del nuevo jefe del Mossad mayor mit idiomas, sus orígenes egipcios y la experiencia en la clandestinidad. Todo
Lo señalaba como alguien digno de una segunda mirada. El Mossad lo puso bajo vigilancia. Observaban como se movía. Hababa y se relacionaba. La conclusión fue clara. Había legado su momento en la escuela de entrenamiento del Mossad. Su vida cambió por completo. Los ejercicios eran reales. Lu enseñaré. Pensa como el enemigo y aver la ciudad. Con otros ojos. Caminando con su instructor, aprendió a detectar quién era un transeúnte y quién podía seguirlo. Donde colocar una cámara y donde jamás hacerlo. Practicaba como perderse entre la multitud, cambiando el ritmo hasta hacerse invisible. En él, a los solos y el golpeteo de una tecla de telégrafo, Eli transmisión, código Morse hasta dominarlo. Primero, lento, luego con un ritmo perfecto. Después llegaron los cifrados, phrases, convertidas en signos sin sentido que solo alguien con la clave podía leer. En el escritorio, frascos con tinta secreta, escribía en una hoja en blanco, y hacía aparecer palabras como por arte de magia. También pasaba horas en el cuarto oscuro aprendiendo a tomar y revelar fotografías sin perder un cuadro. Con la cámara ganaba memoria, pero incluso sin ella su manera extraordinaria. Los instructores se sorprendían de cómo tras una sola caminata podía dibujar un mapa del barrio con calles y ventanas con gran precisión. El entrenamiento físico era práctico, lo justo para defenderse y escapar. Nada de exhibitions, solo supervivencia. Su forma de hablar fue trabajada con igual cuidado. El acento egipcio desapareció hasta dar paso a un dialecto sirio impecable. Practicaba no solo como hablar, sino como reír, pausar, y cantar un chiste, to do debía sonar, como un auténtico hijo de Damasco y siempre estaba la disciplina del secreto, donde ocultar un transmisor, como disimular una antena, como enviar un mensaje con alguien despierto en la habitación contigua, como dejar una carta para que solo las manos correctas la encuentren, como despistar un perseguidor que aparece de pronto. 6. Mises de ese ritmo de Geronjuela. Sus instructors lo vieron. Aprendía rápido. No es que brava bajo presión y mantenía la calma en toda circunstancia. Eli salió de la escuela convertido en otro hombre, listo para representar el papel de su vida. Frente a él se abrió una leyenda y un nuevo nombre. Tras su entrenamiento en la escuela del Mossad, Eli comenzó una nueva vida. Debía transformarse en otro hombre. Su historia de cobertura era convincente. Camelamin Tabet, de origen sirio, musulmán, soltero y próspero empresario. Según esa versión, su familia vivía desde hace tiempo en el Líbano y él había pasado muchos años en Argentina. Ahora Tabet regresaba a Oriente Medio para invertir su herencia y ayudar a Siria. En febrero de 1961, Eli viajó a Buenos Aires. Ali empezó a asumir su papel. Alquiló un apartamento amplio, compró un coche costoso, vestía ropa de moda y se comportaba como ese. Realmente posiera una fortuna en la comunidad árabe. Prano corrió la voz.
sobre el serio generoso que organizaba. Cenas, ofrecia fiestas y hacia contactos. Con facilidad. Sabía escuchar, hablar en el momento justo y de jarhuela. En la diáspora árabe y converso en uno de los suyos. No solo participaba en conversations políticas. También mostraba que compartía la visión de una Siria fuerte y el rechazo hacia Israel. Pronto, tava comenzó a relacionarse con diplomáticos y oficiales sirios. Su nombre sonaba en reuniones y lo invitaban a la mesa. Un vínculo resultó clave. Amin al-Jafis, agregado militar. Sirio en Argentina. Esa amistad después. Abriría a Cohen las puertas de las más altas oficinas en Damasco. En esos días, en Buenos Aires, on reforzaba su personage, mostraba riqueza, independencia y disposición para invertir en Siria. Paso a paso levantaba un puente hacia una nueva vida, una vida encubierta en el corazón de una nación. Enemiga, la invitación a Damasco era solo cuestión de tiempo. Eli estaba listo. La leyenda tenía vida propia. A comienzos de 1962, la leyenda cobró vida. Con el nombre de Camelamin Tabet, Eli Cohen Lego a Damasco, se instaló en el prestigioso barrio de Abu Ramain, donde encontraban embajadas, ministerios y la de la inteligencia de la fuerza. Era el corazón de la alta sociedad siria y ahora el hogar del rico empresario venido de Argentina. Eli pronto organizó fiestas y cenas lujosas. Su apartamento se volvió uno de los salones más populares de la ciudad. El vino corría sin medida y el ambiente era relajado. Ali generals, ministros y empresarios bajaban la guardia y decían cosas que jamás se atreverían a mencionar en otro lugar. Cohen sabía escuchar, nunca interrumpía en apresuraba, pero captaba cada palabra. En su mesa, planes de gobierno, secretos, militares y decisions futuras surgen. En conversations informales. To do lo, transmisión con cuidado a Israel, para fortalecer su posición, prestaba dinero, ofrecía consejos y ayudaba cuando era necesario. Su criterio fue pronto. Valor due, parecía inteligente, prudente, y confiable. Poco a poco dejó de ser visto como un visitante de Argentina, para convertirse en alguien digno de confianza. La influencia de Cohen creció rápido. Se integró tan profundamente en los círculos de poder que incluso mencionó su nombre como posible viceministro de defensa de Siria. Era increíble. Un agente israelí se sentaba con generals y ministros en el corazón de Damasco. La información que reunía valía por un ejército de espías. Cuanto más tiempo vivía el Cohen en Damasco, más se entraba en el corazón del ejército sirio. Era respetado. Lo invitaban a giras militares y lo abrían lugares prohibidos a forasteros. Especial importancia tuvieron sus viajes a los altos del Golán. Estas montañas dominaban el norte de Israel y los sirios las habían convertido en una fortaleza con bunkers, artillería y morteros que mantenían a los asentamientos israelíes bajo temor constant. Eli estudiaba cada detalle, tomaba fotos, dibujaba mapas y los enviaba a Israel. Así el Mossad obtuvo planos precisos de las defensas. Existe una leyenda. Durante una visita, Cohen fingió preocuparse por los soldados bajo el sol y sugirió plantar árboles. Los oficiales aceptaron.
Mossad, Aces, Hilaras de Eucalypto servir in como, Marcus perfectus para la artillería, Israeli, también descubrió que las defensas estaban construidas en tres líneas y no en una sola, como se crea. Esta información permitió al ejército Israeli prepares para el verdadero campo de batalla, igualmente útiles. Fueron sus informes sobre el plan sirio de desviar las fuentes del Jordan para privar Israel de agua. I entrego datos sobre el equipo y las obras, la aviación. Israeli atacó con precisión y destruyó las máquinas antes de que el proyecto avanzara. Todo esto formó parte de la llamada Guerra del Agua. Gracias a Cohen, Israel siempre estuvo en paso adelante cuando comenzó la Guerra de los 6 Días en 1967. Su inteligencia fue decisiva. El ejército israelí sabía dónde estaban las posiciones, cuántas líneas defensivas había y qué puntos débiles explotar. La toma de los saltos del Golan duró apenas 2 días. Elico no vivió para ver esa victoria, pero su trabajo la hizo posible. Entregó su vida y cambió la historia. En marzo de 1963, otro golpe de Estado sacudió a Siria. El régimen bas llegó al poder y con él la creciente influencia de la inteligencia militar. El nuevo jefe de seguridad era el coronel Ahmed Sweidani, que desde el inicio desconfiaba de figuras del círculo interior y miraba con recelo a Camel ain't bet. Para este oficial duro, el empresario parecía demasiado exitoso y cercano a los generals. La situación de se volvía cada vez más peligrosa. Seguía transmitiendo información, pero central la amenaza sobre él. En noviembre de 1964, regresó en secreto a Israel. Ali conoció a su hijo recién nacido, sure, y dijo con claridad a sus superiores, era hora de detenerse. Su captura era cuestión de tiempo y quería cuidarse con su familia. Pero el Mossad decidió otra cosa. La información era demasiado valiosa y la tensión en Oriente Medio, demasiado grande. Lu ordenaron volver. Una vez más, Eli obedeció, aunque sabía que arriesgaba todo. Antes de partir, permitió a su esposa Nadia que sería su última misión, solo un poco más, y volvería para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Elico había estado operando en Siria desde enero de 1962. Su carrera encubierta había de maravilla hasta aquel día de enero de 1965, cuando todo se derrumbó. Según el jefe de inteligencia sirio, Ahmed Sweidani, las especas no surgen por casualidad. Los sirios se enteraron de los contactos de Cohen con un hombre Lazos altamente sospechosos, Majid Sheikh, Al-Art, quien lo había ayudado a cruzar la frontera y lo acompañó en Damasco. Tras el arresto de Cohen, Al-Art también fue detenido. Había entrado y salido de Siria varias veces. Su quinta entrada fue el 26 de noviembre de 1964.
para entonces la situación era tensa. Los sirios habían arrestado a dos agents de la CIA en Damasco. Uno de ellos, Farhanatasi, conoce Cohen. Desde ese momento, la inteligencia siria vigilaba a todos los vinculados a la Embajada de Estados Unidos. El primero de diciembre, Eli almorzó con Allard. Durante la comida, Este mencionó Haber. Conocido a un hombre llamado Rosolio, el criminal nazi Franz Redemcher, oculto en Damasco. Cohen fingió no creerlo, pero mostró en terz. Allard llamó delante de el Redemmer y 40 minutos después. Ambos estaban en su casa segura, a solo 10 minutos del apartamento de Cohen. Al día siguiente, Eli informó a televisado al criminal de guerra con dirección y de tales precisos. Sin embargo, en la central no valoraron el hallazgo y lo ordenaron volver a su misión principal. Más tarde, documentos estadounidenses revelaron que Allard había intentado colaborar con la CIA transmitiendo lo que supo de Redemcher. Así el conocimiento del encuentro del trío, el sirio, el espía israelí y el nazi pudo haber legado tanto a Estados Unidos como a Siria. El investigador Noam Nachman sostiene con testimonios que la inteligencia siria supo rápido de esa reunión. Para ellos la imagen era clara. Aller, informante estadounidense, un hombre ligado a la embajada y el misterioso empresario Tabet. Al menos, uno debía estar en actividades secretas. La lógica dictaba vigilar a Tabet. Eso fue lo que hicieron. Según Suede Aniwayan, oficial de la redada, Cohen quedó bajo estrecha observación. Poco después, actuaron. En enero de 1965, irrumpiron en su apartamento y hallaron transmisores, receptores y cifrados. Testigos recordaron después que los sirios no sabían que era un agente israelí, solo sabían que habían atrapado a un espía. La magnitud de su labor la descubrirían más tarde. Así terminó la leyenda de Camille Tabet. Y comenzó el trágico capítulo final en la vida de Eli Cohen. En febrero de 1965, Eli Cohen se presentó en un tribunal militar. El juicio fue rápido y severo. Lo condenaron a muerte por espionaje. En la víspera de su ejecución, Cohen se reunió con el gran rabino de Damasco, Nisman Divo, en sus manos de su carta de despedida para nadie y sus hijos. Esas se convirtieron en sus últimas palabras para la familia. El 18 de mayo de 1965, a las 3:30 de la madrugada la sentencia se cumplió. El Cohen fue ahorcado públicamente en la plaza Marge de Damasco. Su cuerpo permaneció allí 6 horas, una exhibición macabra destinada a intimidar a la multitud. Después, las autoridades sirias se negaron a devolver sus restos a Israel. Según la versión oficial, fue enterrado en el cementerio judío de Damasco, pero la historia no terminó allí. 5 años después, la inteligencia israelí intentó una operación secreta para recuperar el cuerpo y llevarlo a Israel. La misión fracasó. En respuesta, los sirios trasladaron los restos a un búnker a unos 30 m de profundidad dentro de un complejo militar en Damasco. Desde entonces, Israel y la familia de Cohen, encabezada por su hermano Morris y su esposa Nadia, manchan en la lucha por traer su cuerpo a casa. Esta historia sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos de la memoria nacional de Israel.
tras la ejecución de Eli Cohen, su nombre, ese converso en leyenda, en Israel es honrado como un héroe nacional, calles y plazas leven su nombre y su historia ese, cuenta como símbolo de Valencia, entrega y sacrificio por su país. En 2018, un acontecimiento marcó a su familia. El Mossad anunció que había recuperado el reloj de pulsera de Cohen, el mismo que lavaba en Siria antes de su arresto. Durante años estuvo en manos enemigas, hasta perder la venta. La agencia realizó una operación secreta, lo compró, y lo devolvió a Israel. En la ceremonia annual en su memoria, el director del Mossad, Eli Cohen, entregó la reliquia a la familia. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo calificó como una acción valiente destinada a devolver Israel la memoria de un gran luchador, que tanto aportó la seguridad de la nación. Nadie, la viuda de Eli, dijo que sentía que el reloj era parte de su cuerpo, su legendario. Este es el único objeto que tenemos de nuestro padre. Un anuncio aún más trascendental. Luego en 2025 tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, Israel recuperó en Siria un archivo completo relacionado con Cohen. El Mossad informó que la operación contó con la ayuda de aliados extranjeros. Israel recibió unos 2,500 documentos y pertenencias personales, cartas de su familia, fotografías de su vida encubierta, pasaportes falsos, su testamento escrito horas antes de la ejecución e incluso las llaves de su apartamento en Damasco. El archivo también contiene informes de inteligencia, serios sobre su vigilancia, registros de interrogatorios, y una carpeta titulada Nadie Cohen, con cartas de su esposa a líderes mundiales, pidiendo su liberación. Estos documentos mostrarán su onda cerca lo siguieron los serios y hasta que puno penetró en los niveles más altos de poder. Entre lo recuperado estaba la carta de despedida que Eli Cohen escribió a su esposa antes. De la ejecución. Finalmente, Israel la reveló al mundo. Estas fueron esas últimas palabras. Para mi querida nadie, mi amada esposa, te envío estas palabras. Desde lo más profundo de mi alma, con el corazón lleno de amor por ti y por nuestros hijos. Te pido que no vivas en el dolor, sino que mires al futuro. Cría a nuestros hijos con dignidad, que son buenos, honestos y leales. Enseñaos el amor a su patria y a su pueblo. Mi querida Nadia, sé fuerte. No dejes que la tristeza te destruya. Cuide y a nuestros hijos. Vive plenamente y no te quedes sola. Si Dios quiere, vuelve a Casrut y permite que otro hombre comparta tus cargas. A mis hermanos y a toda mi familia envío mi amor y mi último saludo. Perdono a quienes me hicieron daño y pido perdón a quienes yo he podido ofender. Adiós, mi amada. Que Dios te bendiga y te proteja. Que la paz y contigo hasta que nos encontremos en el cielo.
Hoy estos, materials se conservan en Israel como testimonio de su vida y sacrificio. El archivo pasará a formar parte de una exposición en un museo para que las nuevas generaciones conozcan su historia. Eli Cohen nunca volvió a casa. Su cuerpo sigue oculto bajo tierra siria, pero su nombre, sus actos y su valencia, perderán. Para Israel será siempre el hombre que engañó de un estado y cambió la historia. Durante más de 60 años, Israel y la familia Cohen han intentado traer sus restos. O carrera, algún día o su secreto seguirá enterrado para siempre en suelo sirio. ¿Qué opinan? ¿Ustedes? Comparten sus pensamientos en los comentarios. Si esta historia les resultó interesante, denle a me gusta. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Gracias por